transfer function from the state model. Screen is green, guys. Visible, sir. Okay. Transfer function from the state model. So you can have a equation how to find the transfer function for that one. Formula this is the basic formula. Just remember this. There is no enough. No need of proofs for this. Transfer function equals to C into Si minus A whole inverse into B plus D. So you already know about this A inverse. How to find A inverse of anything? That is 1 by determinant of A into adjoint of A. Have you seen this before? I think in matrix M3 na M2 na matrix forms only. M2, sir. M2. Okay, formula చూసారా ఎప్పుడైనా? Yes, sir. Find the A inverse. Okay, so the same thing you have to do here also. So how one thing you have to observe is ఇచ్చిన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ నుంచి A ఏంటి, B ఏంటి, C ఏంటి, D ఏంటి అవి అబ్జర్వ్ చేయాలి. అవి ఎలా అబ్జర్వ్ చేస్తాం? You already know that x equals to x dot equals to x plus du and y equals to cx plus du. Based on these two, we will find A, B, C, D matrices. Okay. Hello. Yes. ID card తీసుకుంటున్నా సరిపోతుంది. మీ మదర్ ఆధార్ కార్డు తీసుకురావట్లేదు. మన పీడీ సార్ ఉంటారు అక్కడ. సరే 10:30 కల్లా అక్కడ ఉండాలి. కలెక్టర్ ఆఫీస్. పీడీ సార్ కాల్ చేయవసరం అయితే ఏం చేస్తాం అక్కడ. ఒక స్మాల్ ప్రాబ్లం ఉందేమో. I'll give 2 by 2 matrix, guys. Just try to solve this now. 2 by 2 matrix. Find the transfer function. Find transfer function. T by F ga rastunna direct ga T by F. Transfer function to the given state model. అంటే మనకి ఏంటి స్టేట్ మోడల్ ఇస్తాడు. ఫర్దర్ you have to find the transfer function. So to the given state model. So that is x1 dot x2 dot. Dot in the sense derivative anathamma. Don't confuse. Dot means derivative. So it is -2, -3, 4 and 2. And here it is x1, x2 plus 3, 5 into u and y equals to 1, 1 and it is x1, x2. That's it. So
Tell me ABCD matrix first of all. ABCD matrices చెప్పండి ఫస్ట్ చాలు. Remaining you can do. Can anyone tell ABCD matrices? Hello. Maximum 1 hour అట్లా ఉంటుందేమో మేడం, అంతే 1 hour maximum అంతే. మాక్సిమం 1 hour పడుతుంది మేడం, మీకు ఎక్కువ ఉంటుంది. Tell me the matrix of AMA. Compare this with our equations. X dot equals to AX plus BU. -2, Similarly, -3, 4, 2. Okay. Y equals to CX plus BU. Now compare these with our standard forms. Given state model ni standard equations to compare them. Then you will get A is -2, -3, 4 and 2. This is matrix A. What about B? B 3, matrix 5. no. 3, 3, 5. 5. Very good. Next, what about C? 1, 1. 1, 1. 1, 1. That's it. D on the D matrix on B? No, sir. No, it is simply 0. Or else you just leave like that. So you will have A, B, C are there. So what is the transfer function formula? Transfer function equals to C into Si minus A whole inverse into B plus D. So what is I here? I means Identity matrix. identity matrix. That's what I told you. So here it is 2 by 2. So let's write that. Let's write 2 by 2 like this. This is identity matrix for 2 by 2. 3 by 3 అయితే ఇంకొక row column extra. Okay. 2 by 2 matrix. 2 rows, 2 columns. Row by column. Find out this one. C into already తెలుసు కదా, ట్రై చేయండి సార్. Up to here completed. Yes, sir. Okay. Next move on to this. Apply this formula. So that is equals to first SI minus A చూద్దాం. ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం. ఫస్ట్ SI minus A చెక్ చేద్దాం. SI ఏంటి? S into I అంటే S into 1001. So that is equals to S0, 0, S. Next we will do SI minus A. So ఇప్పుడు చెప్పండి మ్యాట్రిక్స్ S0, 0, S. ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి మనం? -2, -2, -3, -3. 4, వైజ్ 2. చెప్పు. 4, 2. యా, ఇప్పుడు మైనస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు S minus of -2. S plus 2. ఓకే. 0 minus of -3. Plus 3. Plus 3. Next 0 minus of -4. S minus 2. That's it. So this is SI minus AMA. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి. SI minus A హోల్ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి, రైట్? అంతేనా? అంతే కదా, ఫార్ములా అప్లై చేయాలి కదా. సో SI minus A హోల్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ 1/det అంటే 1/det ఆఫ్ SI minus A ఇంటూ adjoint ఆఫ్ SI minus A. So adjoint of A ఎలా రాస్తారంటే చూడండి, ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us consider A equals to ABCD. దీనికి adjoint కనుక్కోవాలంటే కనుక తెలుసా ఎవరికన్నా గుర్తుందా? Adjoint of A. BC -2. Sorry, come again. One is somewhat correct. Tell me again. D minus B minus C A for 2 by 2. This is just replace these two and apply negative to the these two. D minus B minus C A. Okay now. Naraleda. Yes, sir. So 1/det ఏంటి?
AD minus BC, that of SI minus A means for this. What A, what is A, what is B, what is C? This is A, this is B, this is C, this is D. Okay, so that is చెప్పండి ఇప్పుడు 1 by ఎంత అవుతున్నది S plus 2 into S minus 2 AD minus BC, right? Oh my god, that K is AD minus BC. The పక్కన రాసుకోండి ముందు ఫస్ట్. So based on this, tell me this. That ఏంటి వేణు? Yes, sir. That of SI minus A. SI minus A matrix is one ఇక్కడ రాసాను ABCD. S square minus ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ అనేది తీసుకున్నాను ABCD. దానికి డెట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి మీనింగ్? AD మైనస్ BC. అడ్జాయింట్ ఏ అయితే కనుక ఇది D మైనస్ B మైనస్ C మైనస్ A ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇన్ ద సేమ్ వే డెట్ ఆఫ్ SI మైనస్ ఏ ఏంటి అని చెప్తాను. మ్యాట్రిక్స్ ఎక్కడ ఉంది మీకు? ఫస్ట్ డిటర్మినెంట్ S ఏంటి? plus 2 minus S minus 2 into S square plus 8, sir, answer. S square plus 8. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే నువ్వు తప్పు చెప్తున్నావు, మళ్ళీ చెక్ చేయి. Yes, sir. S plus అంటే 2 ఫస్ట్ A. స్టెప్ చెప్తున్నాను సార్. ఓకే, క్యారీ ఆన్. S plus 2 into S minus 2 S minus 2 A into D కదమ్మా. చూడండి ఇక్కడ A into D minus B into C అంటే డయాగ్నల్స్ మల్టిప్లికేషన్, జస్ట్ డయాగ్నల్స్ and this diagonals. AD minus B into C. B is 3, C is minus 4. Okay, next adjoint of A and N. Adjoint of SI minus A 1. S minus S minus 2 D minus B minus 3 minus C and ఏంటి? minus of minus 4 4 S S plus 2. Very good. సో ఇప్పుడు డినామినేటర్ ఎంత వచ్చింది మనం మొత్తం? S square plus 8. వెరీ గుడ్. 1 by S square plus 8 మల్టిప్లికేషన్ చేయండి మీరు, as simple as that వేయద్దు మీరు. సో ఇదంతా S minus 2 minus 3 4 S plus 2. So now we will transfer function equals to C into SI minus A whole inverse into B plus D. D as a matrix 1, 1. C matrix and 1. 1, 1, sir. 1, 1, sir. B matrix 3 5. Is there any network issue? E3 Divya. Yes, sir. E3 Yes, sir. span over from G7 Yes, sir. G7 Yes, sir. ఏం చేస్తున్నావు? మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్ ద్వారా ఎత్తి సార్ నో. Yes, sir. రేం రెస్పాండ్ అవ్వండి. లిఖిత G7 రెస్పాండ్. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్పండి రెండింటికి. This row into this column and this row into this column. Multiply that and tell me. S minus 2 into 5 plus minus 3 into Sorry, S minus
S minus 2 into 3 S minus 2 into 3 plus minus 3 into ఫస్ట్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మ్యాట్రిక్స్ నెంబరింగ్ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. ఇక్కడ 2/2 మా మ్యాట్రిక్స్, ఇది 2/1. రో బై కాలం ఆల్వేస్, రో బై కాలం. వెరీ గుడ్. 2/1 అంటే దీస్ 2 అండ్ దీస్ 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్ మా. డిసైడ్ గా ఉండే క్యాన్సిల్ అయిపోతే రిమైనింగ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది 2/1. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి. S minus 2 into 3 this into this. Next minus 3 into 5 minus 3 into 5. Next second row 4 into 3 plus S plus 2 into 5. very good. 4 into 3 plus S plus 2 into 5. 5 very good. So ఇది మల్టిప్లై చేసి ఒకసారి చెప్పండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో రాస్తాను అది. అప్ టు హియర్ కంప్లీటెడ్ కదా ఆల్ ఆఫ్ యూ? minutes. ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఫార్మేషన్ ఇట్లా వేసుకున్నామ్మా బెటర్. డిసైడ్స్ గా ఉన్న రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అదే మ్యాట్రిక్స్ మీకు ఆన్సర్లో వస్తుంది. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో అవి మాత్రమే ఆన్సర్లో వస్తుంది. మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేసినా, ఆడిషన్ చేసినా, సబ్ట్రాక్షన్ చేసినా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఆల్వేస్ రో బై కాలం, రో బై కాలం. కంప్లీట్ గా బాను. Yes, sir. ఓకే, అది చెప్పండి ఒకసారి నా తర్వాత. 1 into మ్యాట్రిక్స్ ఎంత వచ్చిందో S plus S plus 2 into 3. సారీ హియర్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దేర్. S minus a హోల్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ డివైడెడ్ బై 1/s². అది ఉంది కదమ్మా, అది కూడా వేయండి. ఫర్దర్ దట్ ఇక్కడ ఏం పర్లేదు. S² plus 8. So whole divided by S² plus 8. This matrix whole divided by S² plus 8. Okay. So that is 1/s² plus 8. ఇప్పుడు చెప్పండి మ్యాట్రిక్స్ అది 1 1 Yes, sir. 1 1 into అక్కడ ఎంత వచ్చింది? S 3s minus 6 minus 3s 15. minus 6 minus 15. Okay. Next second row 12 plus 5s plus 10. Wait a minute. Inma 12 plus 5s plus 10. 5s plus 10. So వీటి మళ్ళీ క్యాల్కులేషన్ చేయండి ఎంత వస్తుందో. దట్ ఈక్వల్స్ టు 1/s² plus 8 into 1 1 మా. ఈ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చేసరికి 3s minus 21. ఓకే, ఇది వచ్చేసరికి 5s plus 22. 5s plus 22. ఎస్, మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేయండి మా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత? సింగిల్ రో 2 columns. దిస్ ఈజ్ సింగిల్ రో, దీస్ ఆర్ 2 columns. సో 1/2. ఇక్కడ 2 rows 1 column. సో రిమైనింగ్ మ్యాట్రిక్స్ ఎంత వస్తుంది? ఎగ్జిక్యూట్ మల్టిప్లై కానీ చేస్తే 1 into 1. Because this one and this one gets Gaia. Okay, remaining first and last ఏదైతే ఉంటుందో అదే అవుట్పుట్లో వస్తుంది మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అదేమవుతుంది? 1/s² plus 8 into మల్టిప్లై చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని. దిస్ రో అండ్ దిస్ కాలం. ఫినిష్. దిస్ రో అండ్ దిస్ కాలం. 1 into 3s minus 21 plus 1 into 5s plus 22. Isn't it? So అప్పుడు రిమైనింగ్ వాల్యూ ఎంతో చెప్పండి మా. 8s minus 8s plus 1. 8s plus 1/s² plus 8. So in case this is the transfer function ma, that's enough. By ఇంకా ఏమన్నా కావాలని అడిగారు అనుకోండి, వాడు డబుల్ n కనుక్కోమని అడుగుతాడు.
Wn is nothing but denominator of this is nothing but characteristic equation. CE. Denominator is nothing but characteristic equation because transfer function means closed loop transfer function. This is that is C by R, isn't it? C by R, output by input. So denominator lo ఉన్నది ఏమవుతుంది మనకి characteristic equation అవుతుంది. If you make this is equals to 0, then you will find extra information అని చెప్పి రాయండి. So denominator, if you make it equals to 0, that is 1 plus GH equals to 0. That means CE. That is equals to S square plus 8 is equals to 0. From that S square equals to minus 8. That implies S equals to plus or minus J root over 8. So what is omega n from this? Natural frequency. S and ఏంటమ్మా కంపేర్ చేయండి. S equals to J omega కదా, isn't it? So from that omega n is omega n is root 8. Can anyone tell where is this roots locations? Locations ఎక్కడ ఉంటాయి? Imaginary. Imaginary. Very good. Imaginary అంటే ఏ type of system it is? What is the type of system? Over damped, under damped, undamped, critical damped. ఏ type of system ఇది? Under damped, undamped. System is, first of all, it is marginally stable. And response is undamped. Response is undamped system. Response is undamped oscillations, you can call it as. Imaginary axis మీద poles ఉన్నాయంటే that is marginally stable system. Marginally stable system is nothing but it is undamped. It contains undamped oscillations. The response contains undamped oscillations. Okay. Complete down. Completed. So in the same way, I will give you one more problem. Try to solve that now. So please note on this problem. I will erase here again. X1 dot x2 dot equals to 0, 3, minus 2, minus 1. X1, x2, and v is 1 more, and y equals to 2, 1, x1, x2. Find transfer function. Find transfer function. మన స్టేట్ స్పేస్ అనాలిసిస్ నుంచి నేర్చుకోండి కంపల్సరీగా. ఓన్లీ స్టేట్ స్పేస్ నుంచే ఇచ్చారంటే లక్కీస్ట్ పర్సన్స్ మీరు. ఫస్ట్ లీడ్ లేకంటే డెరివేషన్స్ అవన్నీ అడుగుతాడు డిజైన్ చేయమని, అది బిగ్గెస్ట్ పార్ట్. స్టేట్ స్పేస్ అనాలిసిస్ నుంచి కంపల్సరీగా చూడండి. ఓన్లీ మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ మాత్రమే, ఈజీగా మార్క్స్ వస్తుంది.
అసలు మ్యాట్రిక్స్ రాదు అనుకున్న వాళ్ళకి నేను ఫోర్స్ చేయను, బట్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ ఐడియా ఉంటే కనుక యూ కెన్ గో త్రూ దిస్. ఓన్లీ జస్ట్ మల్టిప్లికేషన్స్ మాత్రమే మ్యాట్రిక్స్. ఆ ఫార్ములా ఉంటే చాలు మీకు మైండ్లో, దట్స్ ఇట్. మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఎక్సర్సైజ్ చివరికి ఏదైనా రాయనండి, మ్యానిపులేట్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ. కంప్లీట్ కామా? Sure. ఇంతవరకు క్లాస్ 9:50. Okay, I will erase this and next put a note. Solution to the state equation. Solution to the state equation. This is also just formulas. Place the transfer function find out చేసాం, and that is you have to do here also, in this also. Solution to the state equation. So suppose it is a non-homogeneous state equation, if you assume. So how to find the solution of state equation is by using two methods. One is Laplace transform method and another one is classical method. జస్ట్ ఫార్మాస్ గుర్తుంచుకోండి అని చెప్తాను, అవి మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇదంతా మీ అనాలిసిస్ కోసమే చెప్తున్నాను. దట్స్ ఇట్. సో ఇఫ్ యూ అప్లై ఎస్ డొమైన్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ అప్లై Laplace to this equation, you will get like this. So after that, take S terms one side and remaining other side. S into x of s minus a into x of s equals to x of 0 plus b into u of s. Whenever you have s is there, single s, that is not single s, it is multiplication of s with identity matrix and antamma. That is coterm. These both are husband and wives and atla untadi. S into I always you have to write like that. Okay. So that is I am taking s of s common. That means s is right in there, but not s. It is si. Identity matrix must be there. So that is si minus a equals to x of 0 into b into u of s. X of 0 plus b into u of s. Okay, from that, what is x of s? This is ఇట్ సైడ్ ఏగా ఉంది, అటు సైడ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది, ఇటు మల్టిప్లై చేస్తుంది, అటు వైపు వెళ్తే LHS side is multiplying. If it is moving to right side, not allowed. What will happen? This dividing. So that is dividing means in the denominator si minus a. So I'm just taking this to upside. That means you can write it as inverse. Make ఇవన్నీ అవసరం. Si minus a whole inverse into x of 0 plus si minus a whole inverse into b into u of s. So from this, if you apply again inverse Laplace to this equation, and x of t, this is what solution. X of t equals to L inverse of si minus a whole inverse into x of 0 plus L inverse of si minus a whole inverse into b into u of s. So assume this is equation 1. This is the solution for Laplace transform. And this part is nothing but zero input response. Zero input response, this is called. And this is called zero state response. The zero input response is due to zero input response is due to initial conditions. Similarly, zero state response is
zero state response is because of the input. Input వల్ల జీరో స్టేట్ రెస్పాన్స్ వస్తుంది, ఇనిషియల్ కండిషన్ వల్ల జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, కంప్లీటెడ్. జీరో ఇన్పుట్ రెస్పాన్స్, జీరో స్టేట్ రెస్పాన్స్. రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అని పెట్టాం కదా, అది మాత్రమే కావాలి మనకి మెయిన్ థింగ్. బై హ్యాడ్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అండ్ దిస్ ఫార్ములా, ఇంకో ఫార్ములా ఉంటుంది. ఈ 3 మాత్రమే బై హ్యాడ్ చేసి పెట్టండి, సాల్వ్. ఈ సెకండ్ స్టేట్ స్పేస్ మొత్తం అయిపోతుంది. జస్ట్ దీస్ 3 formulas and you have to well aware of this matrix multiplication. Remember this equation number 1, mandatory thing. Switch off. Complete it, Rama? Yes, sir. Next is classical method. Not on that. Next class are on. Second method is solution to the GMT. Solution to the state equation. Second method is classical method. Classical method. That is directly I am writing x of t equals to e power at into, ante derivation side mimmalni adagada exam lo. Just I have to apply these equations to the state models. X of 0 into integral minus infinity to t e power a into t minus tau into b into u of tau d tau. U of tau d tau, where zero input term is phi of t, means this one, that is equals to e power at. E power at is nothing but L inverse of Si minus a whole inverse. Si minus a whole inverse. So remember this one. This is also called as state transition matrix. Now remember this also. Some problems when this is called state transition matrix. So from this, take this Laplace to this side now. What will happen? That means I am taking this L inverse to this side, to time domain. That means Laplace of phi of t. Laplace of phi of t and enti? You can write it as phi of s in s domain. So that is equals to this one. Remaining term is si minus a whole inverse. Si minus a whole inverse. So similarly, if you take zero state response from the, this is zero input and this is zero state response.
Similarly, if you want to write in zero state response, that is integral minus infinity to t phi of t minus tau, because phi of s means what? Phi of t is e power at. Phi of t is e power at. T minus tau means e power a into t minus tau. See these two, then you will get phi of t minus tau into b into u of tau d tau. So idella writes మళ్ళీ మనం in terms of L inverse లో L inverse of this is replaced by phi of s. Everything I am replacing with phi of s only into b into u of s. Okay. This is equation number 2. Compare just equation 1 and equation 2. Equation 1 is compared with equation 2. Equation 1 and the previous one. Normal method. So our need to compare this rather. This is from second equation and this is from first equation. This is from second equation and this is from first equation. If you compare these both two, then you will get. So based on these two, I can write x of t as e power 18 into x of 0 plus L inverse of this total is replaced by this one. Okay. So that means L inverse of Si minus A whole inverse, that is phi of s. You can write it. You can write it as phi of s into b into u of s. So this is one more thing. So that's enough for today. Tomorrow I will tell you one more. So based on these only we will take formulas. Based on these two formulas, you can go. We are going to find the transfer function. That means in time domain, they will ask complete time domain response, complete response of the system, obtain the transfer function, like that. Given equation అనేది homogeneous and non-homogeneous అని అడుగుతారు ఫస్ట్ ఇచ్చింది. అది homogeneous and non-homogeneous ఎలా చూస్తాం అనేది రేపు చెప్తాను ఒక ప్రాబ్లం చెప్పిన తర్వాత. Shall I close? రాశారమ్మా? Yes, sir. Completed, sir. Let me take attendance and then I will leave. Next. D0 Yes, 1 sir. 2 7 9 E3 E4 E7 D8 F1 F4 F7 G4 G7 G8 LE4 13 21 23.